Vallabha Girivaradhari Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hribo! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hribo! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava, Radha Madhava, Shri Radhe. Hribo! Jaya Srila Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jai Prabhupada. Shri Radha Madhava ki, Srila Prabhupada ki. Om Namo. Sorry. Yes, please.
Hare Krishna. So we welcome you all for our Sunday Feast program. So today we are very fortunate to have His Grace Lila Prabhu amongst us. So Prabhu has been coming for last couple of years. Every year he come for couple of days and spends in various part of India and in Bangalore as well. So Prabhu is originally from Estonia. It's a Baltic country. It's near Russia. So in Prabhuji came in Krishna consciousness at a very young age. Yesterday only Prabhu was sharing that, you know, how the glories of book distribution is that somehow one book of Srila Prabhupada, Beyond Birth and Death, came to Prabhu's house. Prabhu even doesn't know how that book came to his house. And he just picked up that book and he got attracted to Krishna consciousness. So it's very relevant to our book marathon month is going on. So yesterday when we heard from Prabhu, so we got really inspired that we never know where the book will go and how it will be, at what time it will, the time bomb will explode, as Prabhupada say. So Prabhu, in very young age, he started practicing Krishna consciousness during his student life, and he came in touch with His Grace Sankarshan Das Adhikari Maharaj, and he took initiation from him. And since then, he has been practicing Krishna consciousness. Prabhu is full-time dedicated to Tallinn, which is the capital of Estonia. And Prabhu keeps going to all around the world to preach, different countries, Japan, South Korea, India, and various Turkey and various other countries. Prabhu go and spread the message of Krishna consciousness. So we are very grateful that Prabhu has spent some time to give us his association. So we'll chant Hare Krishna Mahamantra welcoming Prabhu and expressing our gratitude. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Kannada translation will be done by His Grace Saran Keshav Prabhu. So Prabhu humbly takes this seva all the time. So we thank him for taking up this wonderful seva. Thank you, Prabhu. Excuse me. Yes. Santosh Prabhu, he forwarded me 5:26:6. Yes? But here is 5:25:6. So which one is correct? I only forwarded it, but I don't know, maybe some typo or something. Oh. You can take 26 probably. Where it says 25. 5.25.6. So it's 25th chapter. 26th verse. 25th chapter. Weekly it was sent some to me. So it was some typo. Maybe some typo, but if you have prepared 26.6, you can take that. Okay. Yeah, because I really prepared for that. It's okay? Yeah, that's fine. Or maybe, you know what, this is a very small text. Yes, I can. Not even a it's not even Sloka, it's a prose. Prose. We can just read the translation and purpose. Yeah, we can take this also. Then we can. I just explained it about this. Yes. So because now tomorrow they will continue from here. Yes. Okay. Okay. Thank you. No problem. Okay. Whatever you have prepared, you can speak that only. You can just read the translation and purpose. Thank you. Okay. Yes. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Good morning, dear devotees. So, translation?
So, okay, good morning, that's universal, everyone understands. It's the same in all languages, right? So it is my good fortune to be again here ನಾನು ಇಲ್ಲಿರೋದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಿದೆ. and then see all of you wonderful devotees. ಈ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಭಕ್ತರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಿದೆ. And be situated here at the lotus feet of Gandharvika and Giridhari and Gaurahari. ಗಾಂಧರ್ವಿಕ ಗಿರಿಧಾರಿ ಗೌರಹರಿಯ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. And of course, lotus feet of Srila Prabhupada. ಪ್ರಭುಪಾದರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲೂ ಇದ್ದೇವೆ. So today I was forwarded a different chapter. So there was some kind of error. So I prepared for a completely different text, but we will read today's text and then also another text. ಈ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬೇರೆಯಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೇರೆ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬೇರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ. So today we are reading first of all from Canto 5, chapter 26, and text number 6. Chapter is called The Glories of Lord Ananta. 5.25.5 ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಆಫ್ ಅನಂತ ದೇವದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. So I was told that this is prose, so actually there is no melody for this, right? I understand. Okay, so then I will just read it myself. Saiva Bhagavan Ananto Nanta Gunarnava Adideva Upasamrita Marsha Rosha Vega Lokanams Swastaya Aste. So let's do that word by word also. Saha, that. Should be true. That's okay, okay. Eva, certainly. Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead. Anantaha, Anantadeva, Anantagunarnavaha, the reservoir of unlimited transcendental qualities. Adidevaha, the original Lord, or none different from the original Supreme Personality of Godhead. Upasamrita, who has restrained Amarsha, of his intolerance, Rosha, and wrath, Vegaha, the force, Lokanam, of all people on all planets, Svastaye, for the welfare, Aste, remains. Translation and purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada Ki. Lord Sankarsana is the ocean of unlimited spiritual qualities, and thus he is known as Anantadeva. He is none different from the Supreme Personality of Godhead. For the welfare of all living entities within this material world, he resides in his abode, restraining his anger and intolerance. Translation. Oh, okay, thank you. Purport. Anantadeva's main mission is to dissolve this material creation, but he checks his anger and intolerance. This material world is created to give the conditioned souls another chance to go back home, back to Godhead. But most of them do not take advantage of this facility. After the creation, they again exercise their old propensity for lording it over the material world. These activities of the conditioned souls anger Anantadeva, and he desires to destroy the entire material world. Yet, because he is the Supreme Personality of Godhead, he is kind toward us and checks his anger and intolerance. Only at certain times does he express his anger and destroy the material world. End of purport. So what I was forwarded
was the next chapter, which is description of the hellish planets, and text number 6 from there. So I really prepared for that. So I think I should use that preparation, which I plan to give you, present to you. So that's the next chapter, text number 6. So I'm going to read this also. Yatra havava bhagavan pitirajo vaivasvata sva vishayam prapiteshu svapurushai chantusu samparateshu yatha karmavajam dosham evanulangita bhagavachasana sagano damam dharayati. Translation and purport by Srila Prabhupada. The king of the Pitas is Yamaraj, the very powerful son of the sun god. He resides in Pitriloka with his personal assistants, and while abiding by the rules and regulations set down by the Supreme Lord, has his agents, the Yamadutas, bring all the sinful men to him immediately upon their death. After bringing them within his jurisdiction, he properly judges them according to their specific sinful activities and sends them to one of the many hellish planets for suitable punishments. Purport. Yamaraj is not a fictitious or mythological character. He has his own abode, Pitriloka, of which he is king. Agnostics may not believe in hell, but Shukadeva Goswami affirms the existence of the Naraka planets, which lie between the Garbhodak ocean and Patala Loka. Yamaraj is appointed by the Supreme Personality of Godhead to see that the human beings do not violate his rules and regulations, as confirmed in Bhagavad Gita 4:17. Karmano hi api bhodavyam cha vikarmanaha akarmanascha bhodavyam gahana karmano gatihi. The intricacies of action are very hard to understand. Therefore, one should know properly what action is, what forbidden action is, and what inaction is. One should understand the nature of karma, vikarma, and akarma, and one must act accordingly. This is the law of the Supreme Personality of Godhead. The conditioned souls who have come to this material world for sense gratification are allowed to enjoy their senses under certain regulative principles. If they violate these regulations, they are judged and punished by Yamaraj. He brings them to the hellish planets and properly chastises them to bring them back to Krishna consciousness. By the influence of Maya, however, the conditioned souls remain infatuated with the mode of ignorance. Thus, in spite of repeated punishment by Yamaraj, they do not come to their senses, but continue to live within the material condition, committing sinful activities again and again. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadandikam Vandeham Shri Guru Shri Utapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Bharijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamscha He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhano Sute Devi Pranamami Hari Priye Vansha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhaivacha
Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine. So first of all, dear devotees, regarding this chapter 25, text 6. ಈ ಒಂದು 5.26 ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. We see Prabhupada mentioning that the material world is created to give the conditioned souls another chance to go back home, back to Godhead. ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚವು ಬದ್ಧ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. But most of them do not take advantage of this facility. ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಭಗವಂತನೆಡೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಭಕ್ತರು ತುಂಬ ಜನರು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. And very interesting how it correlates with that other verse where it's also mentioned that after punishment from Yamaraj, again they make sins. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಮರಾಜ ಆತ ದಂಡನೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. So that's what Prahlad Maharaj explains, that living entity who wants to enjoy material world, he is just chewing the chewed. Yes? ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಬದ್ಧಾತ್ಮಗಳು ಅವರು ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಅಗದದ್ದನ್ನೇ ಅಗಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So somebody gives you a piece of sugar cane. ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. And then you start eating this. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. And you chew it. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಅಗೀತಾ ಇರ್ತೀರಾ. And there is some sweet taste. ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಒಂದು ರುಚಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. But gradually this taste goes away. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಆ ರುಚಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. And then there is just this tasteless substance in your mouth. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ರುಚಿನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಾಯಲ್ಲಿ. And then you spit it out. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ನಮಗೆ ರುಚಿ ಕಾಣದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. And now, but later you pick the same thing up and you put it back in your mouth. ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗದಿದ್ದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಅಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. And then you try somehow, maybe there is some more taste. ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಬಹುದು, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಿಯೋಣ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. But now, no matter how hard you try, there is nothing. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಎಷ್ಟೇ ಅಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ರುಚಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. There is just your effort and your hope that maybe somehow by continuing the same activity, but no taste. ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಗದದ್ದನ್ನೇ ಅಗದು ರುಚಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. So this is the conditioned state of the illusioned living being. ಇದು ಬದ್ಧ ಆತ್ಮಗಳ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ. That we try to continue enjoying this body, these senses. ಆ ಥರ ಈ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. And then we keep dying and keep borning again and again, dying and again borning, take birth again and just again repeating the same, chewing that chewed piece of sugar cane.
ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟೋದು, ಮತ್ತೆ ಮರಣ ಜನನ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾಲಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಗದ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿನ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿನ ಒಂದು ಇದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಗಿತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ರುಚಿನೇ ಬರಲ್ವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. So that's the nature of material enjoyment. After some time it becomes pale, it becomes not tasty. Actually, it becomes a source of suffering. ಈ ಥರ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಒಂದೇ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ. So and therefore Krishna says in the Bhagavad Gita that intelligent person, he doesn't take pleasure in the senses, which are actually sources of suffering. ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅವನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ತೃಪ್ತಿಗೆ ಅವನು ವಶ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ವಶ ಪಡದೇ ಇರೋನೇ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. So we just need to keep the senses healthy. So regulated sense gratification, that is normal. ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಈ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವ. But anything beyond that, that is going to that chewing the chewed, that will become sinful and we will become implicated in sinful reactions. ಹಾಗೆ ಮಾಡದೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನಾವು ಅಗದದನ್ನೇ ಅಗದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. So therefore we should stop chewing this substance. That means we should stop trying to enjoy this world. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. We should understand the purpose of this world, which means it's an opportunity to become liberated. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. So Bhagavad Gita gives us a permanent solution for all problems. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳಿಗೂ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So that means you go back home, back to Godhead, and there you can enjoy forever, truly. ಆದ್ದರಿಂದ ಮರಳಿ ಭಗವಂತನೆಡೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬಹುದು. So therefore we should stop trying to enjoy this world, but give enjoyment to Krishna, and in this way start enjoying in the best way, in a spiritual way. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ಭಗವಂತನ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. So we should not lose time. Time is most precious. ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸಮಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. Even if you have millions of gold coins, you cannot buy back even 1 second. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಹಣವಂತರವಾಗಿದ್ದರೂ ನಾವು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. So therefore every second we should use for Krishna consciousness. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Then we can be ready. If we prepare ourselves, we can be ready at the time of death to remember Krishna and then go back to spiritual world. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಾವು ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೆನೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗೆ ನೆನೆದಾಗ ನಾವು ಮರಳಿ ಭಗವಂತನೆಡೆಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. So but so many conditioned souls, they are so foolish that they don't take this advantage, but they keep committing sins. ಈ ಒಂದು ಬದ್ಧ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳಿಯದೆ ಅವರು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And then they are punished by the universal government of Krishna. They are being punished by Yamaraj. ಹಾಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಯಮರಾಜನ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. And the next chapter will speak how hell looks like. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನರಕ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. So it will be very horrible. ಬಹಳ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ. So but we need to know this. ಆದರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು.
And intelligent people, they will be terrified by this. ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಭಯ ಬರುತ್ತೆ. And simply by hearing, they will understand, oh, I will never commit sin. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. I will only act piously and dedicate all my activities to God. ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ತಪ್ಪು ಮಾಡದೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. So, and for every sin, there is hell. Different hellish planet for every sin, every sin. ಒಂದು ತಪ್ಪಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ನರಕದ ಒಂದು ಜಾಗಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So don't think that Yamaras doesn't know. He knows. Immediately you commit sin, immediately it appears in his book. It's recorded. ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಮರಾಜನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ. So for example, I'm staying in Shoba city. ನಾನೀಗ ಶೋಭಾ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. And there in the elevator there is a sign. ಆ ಒಂದು ಲಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And it's you're under CCTV surveillance. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ CCTV ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲೇ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. So actually we're all the time under the surveillance of Paramatma. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ. And also Yamaraj. ಯಮರಾಜ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So if we act piously and we actually develop bhakti, then we can go to Krishna. ನಾವು ಅದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ನಡತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. But if we act sinfully, then we go to Yamaraj. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಯಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And yes, and actually if you study that chapter of hellish planets, you start to understand that almost everybody is going to hell now in Kali Yuga. ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಅವರು ಯಮನ ನರಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So for example, people who kill animals, they go to hell. They will be killed in so many different ways. ಈಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವವರು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. People who take intoxication, they drink liquor, then the Yamadutas will force also like molten iron lead into them. Oh, you want some hot drink? Yes, take it. ಈ ಹೆಂಡ ಕುಡಿಯೋರ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಕಾಯಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. And then people who want to enjoy illicit sex, then they will be forced to embrace a red hot iron statue of the opposite sex. ಯಾರು ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಗಳು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವರು ನರಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಯ್ದ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಅವರು ಅಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. And those who are cheating others and gambling, they also will suffer in different ways. ಅದೇ ಥರ ಏಮಾರಿಸೋರು ಅವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And then usually after the punishment they are born as some lower animals like dogs or pigs. ಆ ಒಂದು ದಂಡನೆ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಜೀವಾತ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿದು ಅವ್ರು ಬಂದು ನಾಯಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಂದು ಉಡುಪಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಜನನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. So therefore it's very, very important that we serve God and we follow God's laws, and that we teach others about God's laws so that we can save them from great suffering. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡದೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಬೇಕು. So the best welfare work, para-upakara, is to preach Krishna consciousness by teaching people how to become
law-abiding citizens of God's kingdom. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನು ಹೇಳಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಾಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತು ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಕಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. Then everyone can be happy here and in the next world. ಆಗ ಇಲ್ಲೂ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬಹುದು. So, and therefore, we see God is very merciful and He sends pure devotees into this world to give us mercy. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಕರುಣಾಮಯಿ, ಅವನು ತನ್ನ ಒಂದು ಭಕ್ತರುಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ಅವರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಬಹಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. And there is one very nice story about this mercy. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. So, Ambarish Maharaj, he used to have a brother, Paparaj, who was very sinful. ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜರ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಇದ್ದ, ಅವನು ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. And Ambarish, he tried to tell him that, be intelligent, don't make sins, you will suffer. ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನೀನು ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ, ನೀನು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. But his brother just laughed and he continued sinning. ಆದರೆ ಆತ ಸಹೋದರ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಕ್ಕುಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. We see in this world also, you tell somebody, don't do this sin, then they're like, ha ha ha, they keep smoking and like this. ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. And sometimes even they like they cough like they have some disease, but still they keep smoking. So but you see, person is so trapped, he cannot even give it up anymore. ಅವನಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಲು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೂ ಅವನು ಸಿಗರೇಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಮ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಿ ಆ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಾಯೊಳಗಡೆ ಎಳಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಅವನ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. So but Ambarish Maharaj, he approached Narada Muni, his friend. ಆದರೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾರದ ಮುನಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವರು ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. And he asked that, you're a pure devotee of Krishna, maybe you can preach to him. ನೀವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತರು, ನೀವು ನನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So then Narada Muni went to the house of this sinful person. ನಾರದ ಮುನಿ ಆ ಒಂದು ಸಹೋದರರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. And and then he very gently approached, dear sir, and then started to preach to him. ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. But this sinful demon, he became angry and he started to insult Narada. ಆದರೆ ಅವನು ಪಾಪ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋನು, ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾರದ ಮುನಿಯನ್ನು ಅವನು ಬೈಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೈಗುಳವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. So this is the nature of proud demons. You give them good advice, but they become angry. Who are you to teach me? I know better. ಈ ರಾಕ್ಷಸ ಗುಣದಲ್ಲಿರೋರು ಆ ಥರನೇ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನೇನು ನನಗೆ ಹೇಳೋದು, ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವರು ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. So then Narada Muni, he could see that, this person is like just too much in Maya. And then he said to Paparaj. ಆಗ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾರದ ಮುನಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇವನು ತುಂಬ ಮಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಇವನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So he told to this brother, this Paparaj, he told him that sooner or later you will go to hell and you will meet Yamaraj, and then ask him this one question, what is the value of a moment's association with a devotee of Krishna? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈತ ಬಂದು ಯಮರಾಜನ್ನ ಹೋಗಿ ನರಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಂಧಿಸ್ತಾನೆ. ಆಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀನು ಯಮರಾಜರ ಹತ್ರ ಕೇಳು, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And then he left. ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟರು ಆಮೇಲೆ. And so it was, after some time, this sinful
a sinful demon, because of his sinful reactions, he left his body. ಆ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವನು ಒಂದು ದಿನ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. And of course, the Yamadutas came to him ಯಮದೂತರು ಬಂದು ಅವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. and threw the rope around his neck and dragged him to the court of Yamaraj. ಅವರು ಹಗ್ಗವನ್ನು ಅವನ ಕತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅವನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಮದೂತರು. And then Yamaraj was looking at his record book, keeping account. ಹಾಗೆ ಯಮರಾಜರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಇವನೇನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನೋಡ್ತಾರೆ. So there is only sins. Only sins. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. So he said that you, sinful person, you will now suffer greatly in many types of hells as much as you have sinned. ನೀನು ಈ ಒಂದು ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಲ ನೀ ನರಕದಲ್ಲೇ ನೀನು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ, ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀಯ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Do you have any last questions? ನಿನಗೇನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಾ ನನ್ನ ಅಂತ ಯಮರಾಜರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. So and then this poor demon, he somehow remembered Narada Muni's instruction. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. ನೀನು ಇದನ್ನು ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಯಮರಾಜನ ಹತ್ರ, ಆಗ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. And he asked, yes, do you know what is the value of moments association with the devotee of Krishna? ಆಗ ಅವನು ಹೌದು, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ದೊರಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. So then Yamaraj was surprised. ಆಗ ಯಮರಾಜನಿಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ. How is this sinful wretch asking such a spiritual question? ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪಾಪ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ. And then he said that he started to think, actually I don't know the answer. ಯಮರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ. We must go to Lord Brahma and ask him. He knows better. ನಾವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮರ ಹತ್ರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರದಿಂದ ಉತ್ತರನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So then together this demon and Yamaraj, they travel to Brahmaloka and meet Brahmaji. ಈ ಪಾಪಿ ಮತ್ತೆ ಯಮರಾಜರು ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬ್ರಹ್ಮರನ್ನ ಸಂಧಿಸ್ತಾರೆ. And then they ask, dear Lord Brahma, this sinful person has a question. ಯಮರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವ, ಈ ಪಾಪಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. So the demon asks, my question is, what is the value of a moment's association with a devotee of Krishna? ಆ ಪಾಪಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂತ. And then Lord Brahma says, I also don't know. I think we should go better to Lord Shiva and ask him. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಶಿವನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರನ ಕೇಳೋಣ. So then three of them, this demon, Yamaraj, Brahma, they travel to Kailash. They travel to Shiva. ಈ ಮೂರು ಜನ, ಪಾಪಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತೆ ಈಶ್ವರನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ಯಮರಾಜ, ಪಾಪಿ ಮೂರು ಜನನು ಹೋಗ್ತಾರೆ. And there Brahma tells to Lord Shiva that there is this person and he has a question for you. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿವನ ಹತ್ರ, ಈ ಪಾಪಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಂತೆ ಅಂತ. So then the demon, he is thinking whoa, what's going on, we are going from one place to other, and then he already with more confidence. ಈ ಪಾಪಿಷ್ಠನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನಿದು ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರದಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. With more confidence he asks, so do you know what is the value of a moment's association with the devotee of Krishna? ಆ ಪಾಪಿಷ್ಠ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಈಶ್ವರನ ಹತ್ರ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. And then Lord Shiva says, even I don't know that. ಈಶ್ವರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಓ, ಇದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
I think we should go to Lord Vishnu because he surely knows everything. ನಾವು ವಿಷ್ಣು ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಬೇಕು, ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅವರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. So then it's already a big company. This sinful person, Yamaraj, Brahma, Shiva, they all go to Vaikuntha planet to meet Vishnu. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣುನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. And then they ask that, okay, you ask Vishnu now. And then he already feeling very confident. So what is the value of a moment's association with a devotee of Krishna? ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಪಾಪಿಷ್ಣನಿಗೆ ತುಂಬ ಧೈರ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾರು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಗ ನಾರಾಯಣನ ನೋಡಿ ವಿಷ್ಣು ನೋಡಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನು ಅಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. And then Lord Vishnu answers. ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣು ಹೇಳ್ತಾರೆ, the value is that such a person stays here with me. ಆಗ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಈ ವೈಕುಂಠ ಧಾಮದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ. So Yamaraj, Brahman, Shiva, you can all return to respective posts, but you, pointing to this demon, you will stay with me now because you're liberated. Hari Bol. ಆಗ ವಿಷ್ಣು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯಾರು ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರು ನನ್ನ ವೈಕುಂಠ ಧಾಮದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀಯ. ಅಲ್ಲೇ ಬ್ರಹ್ಮರನ್ನು ನೋಡಿ, ಶಿವನನ್ನು ನೋಡಿ, ಯಮಧರ್ಮರಾಯನ ನೋಡಿ, ನೀವು 3 ಜನನೂ ಈ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಪಾಪಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಇವನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So therefore, this is special mercy. And but in our case mostly that special mercy manifests that somehow we get connected with Krishna bhakti, and then the way how we actually achieve the same result is that we start to practice Krishna consciousness. ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿ ನಾವು ಈ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ದೊರಕುತ್ತೆ. So therefore, by the grace of pure devotees of Krishna, we all have been connected with devotional service. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. So therefore, we should be very, very enthusiastic, and we should be very eager. Yes, now let us serve, let us chant, let us make our lives perfect by serving Krishna. And in this way, we will see, we will go to Krishna. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. And also, when the Yamadutas, when they took Ajamila to Yamaraj, then they were asking him that, I mean, they couldn't take him. sorry. I say this sentence again. When Yamadutas, they tried to take Ajamila, but Vishnudutas came that, stop, he's going with us to Vaikuntha, you get out of here. So, and then Yamadutas were asking from Yamaraj, that what's going on, that he was sinful. So, but he chanted name of Narayana. ಯಮದೂತರು ಬಂದು ಅಜಾಮಿಲನನ್ನು ಅವನು ಮರಣವಾದಾಗ ಅವನನ್ನು ನರಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿಷ್ಣುದೂತರು ಬಂದು ಅವನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವೈಕುಂಠ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಆಗ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಮದೂತನ್ನ, ಹೆಂಗೆ ಈ ಪಾಪಿಷ್ಟ ಬರಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಮದೂತನ. So then Yamaraj felt very happy by hearing the name of Narayana, because usually he's dealing with sinful persons, but now here his servants come and you know, in his kingdom the holy name of Narayana vibrates, and because he's Vaishnava, he's feeling great happiness from hearing the holy name. ಅದರಿಂದ ಯಮದೂತನಿಗೆ ಒಂದೇ ಖುಷಿ. ಯಮದೂತರು ಬಂದು ಯಮನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದು ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ. ಆಗ ಯಮರಾಜನಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ.
ನರಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಮದೂತರೇ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ. So, and then he focused his mind on the lotus feet of the Lord, and then he answered the Yamadutas. ಆಗ ಯಮಧರ್ಮರಾಯ ಬಂದು ಭಗವಂತನನ್ನು ನೆನೆದು ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನ ಆತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾನೆ. So, and then he says that yes, actually, Krishna is the supreme Lord. I'm just his servant. ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ, ನಾನು ಆತನ ಸೇವಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. And then he explains that the highest transcendental religious principle is Bhagavata Dharma, which means complete surrender to the Lord with pure love. ಭಾಗವತ ಧರ್ಮನೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಾವು ಶರಣಾಗತ ಆಗದೆ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ಆತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. And then Yamaraj says that if by chance one fortunately understands this Bhagavad Dharma, he is immediately liberated and he returns back home, back to Godhead. ಯಾರೊಬ್ಬರು ಭಾಗವತ ಧರ್ಮವನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಿಪಾಲಿಸ್ತಾರೋ ಅವರು ಭಗವಂತನೆಡೆಗೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. And then Yamaraj says also something very important. He says, devotional service beginning with the chanting of the holy name of the Lord is the ultimate religious principle for the living entity in human society. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಧರ್ಮ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಧರ್ಮ, ಅದು ಅದೇ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. So we can see from here that devotional service to Krishna and chanting his names, that's the best process, and it's also recommended by Yamaraj for us to actually become liberated and truly happy. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಯಮಧರ್ಮರಾಯರು ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು, ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾರ್ಗ, ಅತಿ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. So in this way we can properly fulfill the function of this world, which means it's a platform from where we are going back home, back to Godhead. ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಕೂಲ, ಒಂದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ. ಈ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತನೆಡೆಗೆ ಹೋಗಲು ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಹೋಗಲು ಇದೇ ಒಂದು ದಾರಿ ಅಂತ. So, dear devotees, do you have any questions or comments? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah, Prabhuji, actually, materialistic people who are not following Krishna consciousness, but they are following all the four regulative principles by not doing illicit sex or gambling or meat eating or drinking. But he's a very good person. He's not doing any bad things to anything, and he keeps on doing good things. So, is it possible for him to reach Krishna or any type of spiritual world, or is he going to be back in the process of death and birth? Okay. ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 4 ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಭಕ್ತರಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಜನ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So you mean that somebody is not a devotee, he's not serving God, but he's following, let's say, the 4 principles of Dharma. So what is his destination? Okay. Okay, so yes, it's a good question, thank you. Well, the thing is that these main principles, these 4 principles of Dharma, this is foundation. These are actually, you see, if they are followed without service to the Lord, they are just moral principles. So such a person is definitely more pious. So then, according to his other activities,
he may reach heaven, but he will not reach Vaikuntha. So, because he doesn't want to serve the Lord. But in order to reach spiritual world, you need to develop desire to serve the Lord. So therefore, such persons, they probably go to heaven and enjoy there like a demigod, and then born again here, and then they again start to do some kind of yagya to elevate themselves. So basically, they just attain repeated birth and death. ಈ 4 ವಿಷಯ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಧರ್ಮವನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಲ್ಲ, ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಜನನ ಮರಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So yeah, Krishna says in the Bhagavad Gita that the one who follows this karma kanda, this cycle of Vedic sacrifices, then he will go to the moon planet to enjoy, but then again comes back. So basically, it's just repeated birth and death. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರೊಬ್ಬರು ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತೊಡಗಿದಾರೋ ಅವರು ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಜನನ ಮರಣ ಅನ್ನೋದು ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ. So, but still, we should respect such persons that they have the ability to follow these things. So, if somehow or other we can encourage them to go deeper into spiritual life, then that's good. We can try. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರಬೇಕು ಅವರನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತರೋದು ಅಂತ. ಅವ್ರನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Okay. So, any more questions or comments? Okay, let's take this gentleman first. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. So in the lecture today, we read one statement. Basically, it says that yes, the soul, I mean, after the death, he goes to Yamaraja, he gets so much of suffering, and he still comes back to this, the chewing the chewed format. So, I mean, the thing I see is because Shastra is expecting us to, in spite of so much suffering, why is the soul not getting attracted? But the problem is, that I see there is this forgetfulness, right? Because we don't remember anything. Yes, I mean, I don't know how much I suffered, because when I transitioned from the last life to this life, yes, I went through so much of suffering in Yamaloka, whatever, but I absolutely don't remember that. Yes. And how come Shastra is expecting us in spite of all this suffering, soul is not, I mean, like we are not taking that step forward to, so I mean, I see a little contradiction over there. So. Okay. Okay, so it's a good comment, I will say. ಜನಗಳು ತುಂಬ ಜನ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಜನನ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಅವರು ನರಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭು. So we were stressing on that there is such a tendency, and we were speaking on the point that yes, there is a tendency that still they continue chewing the chewed. So we were saying that so that we can become inspired to change that habit of trying to enjoy. But at the same time, actually, that actually it does have an effect. So in that they get punished. So then when they finally reach again human form of life, then usually they will have some reluctance. They don't remember exactly, but in their heart, then they feel when they come into contact with some sinful activity, then they will not want to do this because Paramatma is like giving them that you suffered so much. So actually there is an effect. There is some correction is happening. Yeah, it's not that now everybody comes back and just like crazy starts to enjoy. It's not like this. But we were just giving more focus on the thing that
to try to understand that we should give up this tendency. So you see, both things are there. Does it make sense? ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಹೆಂಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ನೀನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಕಷ್ಟ ಗುರಿ ಆಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಒಳಗಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವಾಗವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. But yeah, there is some purification, definitely. They get purified from the sins and they get some clarity. But still, the point is that material world is very contaminated place, so it's very dangerous that they may again be attracted gradually. So if they don't get good association and properly start to follow, then they may again glide down. So therefore we try to be like stress upon this, that you should try to be very serious and very careful. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಆದರೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಘ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕೊಡೋದು. ಯಾವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಸಂಘ ಮಾಡಲ್ವೋ ನಾವು ಕ್ರಮೇಣ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಭಾವ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So and then what is good about bhakti yoga is that bhakti yoga will purify your heart from sinful desires, not only reactions, but then gradually the desire to commit irreligious activities is washed away. So this is the best, most powerful process. ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಕ್ರಮೇಣ ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So therefore we should go out and preach, and these people then get the chance to to make that correction and become pure. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು. ಆಗ ಭಾಗಿಯಾದಾಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. Okay. So Madachi, you had question. Thank you. Hare Krishna Prabhuji, pranams. Thank Hare you Krishna. so much. Thank you so much for this wonderful Bhagavatam session. Prabhuji, so my question is, we are already having karma where we are facing the reactions of the pious or sinful activities that we have done. In this material world, we are facing it. So why do we also have the hellish and heavenly planets when we are already experiencing the previous activities? Why are they also there? So why do we have hellish planets when you have hell already here? So that's a good question. So the answer is that the system works like this: is that now in this human form of life, you make activities and you are sowing the seeds for future happiness and suffering. I should translate. ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು, ದುಃಖಗಳನ್ನು, ಸುಖಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಒಂದು ನರಕ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾತಾಜಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ. So most of our actions, they will bear fruit in the next life. ನಾವು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅದು ಬೀಜದ ತರಹ. ಆ ಬೀಜ ಮರ ಆಗೋದು, ಅದು ಫಲ ಕೊಡೋದು ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ. So that is like pious people, like regular pious people, the next life they go to heaven. ಅದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದವರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. And then sinful people, they go to hellish planets. ಪಾಪ ಮಾಡಿದವರು ಅವ್ರ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. And the pious people, they enjoy it, then they come back to earth. And also sinful people, they become purified and also come back to earth.
ಸೊ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೋದವರು ಸಂತೋಷನ ಅನುಭವಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನರಕಲೋಕದಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ನಮ್ಮ ತಂಪುಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜನನವನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ. So then they get a second chance. Then again they can choose what to do. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಎರಡನೆಯ ಬಾರಿ ಒಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. Yes, you got that right. So in addition to that, then in that next life, also according to not only that now all the karma went to heaven or hell, but certain elements then they will be manifested. Just like now, according to your previous life, and even not only one but many lifetimes, you have that body, you have a certain situation. So that's also that if you get the next human birth, so then also that is based on what you did now. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜನನ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. So you see, there are these different levels where this enjoyment and suffering happening. In heaven, in hell, and also in this earthly plane, we are also suffering the reactions. So that's how God has designed it. ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ, ನರಕಲೋಕದಲ್ಲೂ ನಾವು ಕಷ್ಟಗಳು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಗಳು ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. And sometimes we see that people who are very pious, also they have conditions almost like heaven, and people who are very sinful, then they have conditions of like hellish, even when they are in this earthly plane. ಇಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಗಳು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯವರು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಕೆಟ್ಟವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು. ಅದು ಈ ಜನ್ಮದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ಇಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. So that means you will get the reward of your actions. Some of those rewards you're getting after you die, and some of them it's also happening now in this. So this is a combination. So therefore we should be careful with our actions. ಆ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಅದು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ನರಕಲೋಕದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲೇ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದನೇ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So and Prabhupada explains that if you surrender to God, then that's the only process how you can make a true transformation and purification of your current karma, past karma, future karma. Actually gradually become karma free, because there will be only bhakti. ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು, ಪಾಪ ಕಾರ್ಯದ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಅಳಿಸಬಹುದು, ಮುಂದೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅಳಿಸ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಈಗಿರೋ ಒಂದು ಪಾಪವನ್ನು ಪುಣ್ಯ ಕೂಡ ನಾವು ತೊಲಗಿಸಿ ನಾವು ಕರ್ಮವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಮಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಈ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So yeah, in a sense, it's like if like analogy, you're working, and then let's say you're working nicely, and the boss is happy. So then the boss will send you to some vacation to Dubai or Hawaii or Fiji, and then you come back from that vacation, and then let's say you're promoted, you will be chief of staff. Yeah. And but then if you work very poorly, then they don't send, they will fire you. and so it's in the same way that then our actions, the results, some of them manifested during this lifetime, some of them after life, and like this. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀನು ದುಬೈಗೆ ಹೊರಡ್ಬಾ, ಹವಾಯಿಗೆ ಹೊರಡ್ಬಾ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ಗೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಅದೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸದಿಂದ ಎತ್ತಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎರಡು ಫಲಿತಾಂಶನೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವರಾ? ಅದೇ ಥರನೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋ ತಪ್ಪುಗಳು, ಪುಣ್ಯಗಳು ಇದೇ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು.
So does that answer your question? Hare Krishna. Is there any more questions you have, please? Yeah, we have time, we can take. Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranam. Hare Krishna. So in continuation to whatever Prabhu asked, like if we know what the sin we might have did in previous janmas Yes. or previous to previous, Yes. it is very helpful for us to correct it. So there are few people who claim that, I will show you what your previous janma is. There are few people here and they come on TVs and televisions and YouTube, they say that, okay, so I do so and so activities and I will show you, I will prove you that, what you had, burned as in your previous life. So that's why you are, suffering in this life. So is it true that someone can show us our previous lives? ಪ್ರಭುಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತಂದರೆ, ನಮಗೆ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳು, ನಾವು ನರಕದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿದರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ, ನಾವು ಟಿ ವಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಜನಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಿನ್ನ ಕಳೆದ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಸುತ್ತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಿಜಾನ? ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಪ್ರಭುಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ. It's better you find someone who will show your future. ನಾವು ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನೋಡೋ ಬದಲು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಜನಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. So, and that's Srila Prabhupada, that's the spiritual master, is that there is a world of Krishna where you belong, where you can be truly happy forever. So now, just see how you can engage yourself in bhakti so that you can go to that wonderful place. And then you are finished with all the karma and all the past, present, future. You will be then in eternal time. ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬದಲು ನಾವು ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ. So that's the best solution and best advice which I can give in that regard. But at the same time, yes, there are some very rare persons who can give some insight, and that is actually true. But we should be careful because there are many cheaters also. ಅದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆ ಥರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮಗಳು, ತಪ್ಪುಗಳು ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದು ಆದರೆ ನಾವು ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರ ಕೆಟ್ಟವರು ಅಂತ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಹುಷಾರಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So I know only one person like that. ನನಗೆ ಅಂಥವ್ರು ಒಬ್ಬರು ಗೊತ್ತು. It's one Iskcon devotee. He lives in UK. I think he's Prabhupada disciple, but he's very senior devotee, so he has that ability. And as far as I understand that it's true, it's not cheating. ನನಗೆ ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೊತ್ತು. ಅವರು ಪ್ರಭುಪಾದರ ಶಿಷ್ಯರು, ಅವರು UK-ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. So for someone it can be helpful, but it's not necessary. So main thing is that you just see that because nowhere in the Shastra there is written that you must study your past life. There is nowhere such thing. There is only said that now it's said generally that you have been millions of lifetimes in this world, enjoying and suffering. Now stop this nonsense. Go back to Krishna. So Shastra is like this. So is that now, engage your life for service, and then everything will be auspicious. So that's the message of the Shastra. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀನು ಬಹಳ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೀಯಾ, ಬಹಳ ಜೀವನಗಳನ್ನು ನೀನು ತಪ್ಪು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೀಯಾ, ಅದರಿಂದ ನೀನು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿದೀಯಾ, ಇದರಿಂದ ಪಾರಾಗು ಅಂತಲೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಹೊರತು ಈ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನವನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನಿಜ,
ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಸುಖಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಹುಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದು ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ಅದರಿಂದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. But if you have that opportunity and if you have a right person, then you may learn some things and you may understand that, oh yes, I mean, if that helps you to come for a more dedicated solution, that, oh yeah, I should definitely surrender to God, you know. So then it's good. If you have such, you can make some research. ಆ ಥರ ಒಬ್ಬರು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಈ ಥರ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು, ಅದರಿಂದ ಈ ಥರ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೆ ಆ ಥರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. But of course, it's a fact that we have had many previous lifetimes, and they're all affecting. So that's all. The result is now your current situation. So it's true. ಅದು ನಿಜ. ನಾವು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದೋ, ಆ ಥರದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಏನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ನಿಜ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ. Okay. Is that okay? Hare Krishna, Prabhu. Anyone more? Yes, sir. Oh, they got okay. Hare Krishna. Hare Krishna. The story which we have narrated, the demon has caused many sins, but still he has got the path to Vaikuntha. That means. Oh, you maybe more closer. You speak microphone. Yeah, sure. So the demon has caused many sins. Okay. That means he has caused pain to a lot of people. Yes. That means he has to get the same. It has to return back for him. Then how can he just go to Vaikuntha and enjoy happily by skipping the hell? Okay, good question. ಆ ಪಾಪಿಷ್ಟ ಬಂದು ಈಗ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ನರಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವನು ಹೋಗಿ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. So it must have been some special mercy from Narada Muni, you know, special mercy. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾರದ ಮುನಿಯ ಒಂದು ಕರುಣೆಯಿಂದ, ಒಂದು ಕರುಣೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. So just like Jagai and Madhai, so they were very sinful. So they also were destined to be in hell for a long time. But then they got the mercy of Nityananda. ಅದೇ ಥರ ಜಗಾಯ್ ಮದಾಯ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವರೂ ನರಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಒಂದು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ವೈಕುಂಠ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಯಿತು. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ನಾರದರಿಂದ ಒಂದು ಕರುಣೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ದೊರಕಿತು. So and then they surrendered to Lord Chaitanya, and then Lord Chaitanya purified them from all sinful reactions. ಜಗನ್ಮಾದಾಯಿ ಬಂದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತರಾದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ತೊಳೆದಾಕಿ ಅವರಿಗೆ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. So I think that here also Narada Muni, in some way, he did the same thing, but it's a little bit differently expressed. ಅದೇ ಥರನೇ ನಾರದ ಮುನಿ ಕೂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಕರುಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Does that answer your question? Good. So but we should now not think like this, that you know, Jayapataka Swami came and then I see him one time and now I can do whatever I want and I will go back home. No, actually, I mean, this is special mercy, and then this is mercy, but then actually now Krishna is actually, what he wants is that you meet pure devotee and then you surrender, you follow instructions, then you become purified, then you go back home, back to Godhead. That's the standard way. I think that's important to mention. But there are some special cases also. So, but generally it's like this. ಸೊ ನಾವು ಜಯಪತಾಕ ಸ್ವಾಮಿ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು, ಅವರ ಒಂದು ಸಂಘ ನಮಗೆ ದೊರಕಿತು, ಅವರೊಂದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು, ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೂ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಡಿ. ಆ ಥರ ಅವರು ಹೇಳಿರುವ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನ ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಒಂದು ನಾರದರು ಮತ್ತು
ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಜಗಾಯ ಮದಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತು ಈ ನಾರದ ಮುನಿ ಆ ಒಂದು ಪಾಪಿಷ್ಠನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಧನ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. I would like to say that the translator, he's amazing. Like I speak and everything, and he so nicely translates. Thank you so much. Haribol, Haribol. So you have a very good translator here. So, but you had a question. Hare Krishna Prabhu. I have a question related to the reactions of the sinful actions. So I see two ways suffering. One is in hellish planet and they come back and suffer here also. Like for example, if you see other lives, somebody is rich, somebody is poor. Yes. We have a lot of differences. Yes. So I see as you said, once you do sinful action, there will be reaction in hellish planet, and also they come back to the material world and they suffer again. So why is this two sufferings? Oh, okay. Or is it intensity of the sinful action? So the translation, yes. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಒಬ್ಬರು ಹಣವಂತರಾಗಿ ಹುಡ್ತೀವಿ, ಒಬ್ಬರು ಬಡವರಾಗಿ ಹುಡ್ತೀವಿ. ಆದರೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನರಕಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಏರುಪೇರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಜನಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಒಂದು ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭು. So yeah, it probably depends on the individual case, what kind of sins and how severe. So then somehow they are distributed in that kind of way. That it's not that now you come out from hell and you're completely pure, but then somehow you also will have to suffer, in that next form. So somehow it is like shared or distributed. That's all I can say. ನಾವು ನರಕದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಬಹಳ ಶುದ್ಧರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಪವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಆದರೂ ನರಕದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ. So there might be a verse in the scripture which explains that aspect in more detail, but I have to search it out. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕಂಡಿಡಿದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So next time I tell you. So I think we can conclude here. If you have more questions, then you can ask me individually. Now is prasadam. No? Yes? Some announcement, and I think you're chanting. You can announce that if they have more questions, they can come to your Satyatra. Okay. So therefore, yes, dear devotees, if you like to ask something more from me, some more association, then you're most welcome. Today at 4 p.m. there is a special Radha Yatra program. And where is it? NRI colony. NRI colony. You tell the microphone. ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ. ಪ್ರಭುಗಳ ಒಂದು ಸಂಘ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಮಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ NRI ಕಾಲೋನಿ ಇದೆ, ಕಲ್ಕೆರೆ ಅಲ್ವರ, ಕಲ್ಕೆರೆ NRI ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಥಯಾತ್ರೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಗಳು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಅವ್ರು ಬಂದು ನೀವು ಅವರ ಸಂಘವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. Harival. So thank you so much, dear devotees, for attention, and it's been our good fortune to be here, blessed with your association. So, and we're looking forward to coming back earlier, possibly, maybe already springtime. So thank you so much. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki. Srila Prabhupada, Savior of the Fallen Souls ki. Let's go back home, back to Godhead ki. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Shri Shri Gandharvika Giridhari Shriman Mahaprabhu ki. Jai. Thank you very much, Prabhu. Hare Krishna.
Thank you for giving us a trailer, should we say a preview about hell, for what is going to come in the next chapter. Thank you for giving us a preview. So we'll have more attendance for sure, Prabhu. Okay, and one other definite takeaway point, even Yamaraj is giving us the best process. Best way is to surrender to Krishna, start chanting, and that is the most important aspect. Thank you very much, Prabhuji. So, welcome all for the Bhagavatam class. Let's now loudly chant for Lila Sukadas, hugely, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you very much, Prabhu. We have a few announcements and then Gopi Geet is there. Yes. So, the next, we all definitely remember last class, His Grace, where Prabhu is there? Sadanand Keshav Prabhu gave us a insight about book distribution. I hope we have already started talking to your friends, seeing your phone books, and making those calls to see that we can distribute as many Srila Prabhupada's books as possible, Bhagavad Gitas. Okay, the next announcement is, we all know the next Ekadashi is going to be a special Ekadashi, at least here down south, Vaikuntha Ekadashi. So there have been a lot of programs planned by your circle leaders, and please reach out and wait for announcements. Okay, and today, usually we have an announcement saying somebody is cooking for you and a lot of sevas. Today's seva is very difficult. Any guesses? Yes, thank you, Mataji. Today's seva is that we all have to attend the wedding of the son of His Grace Purna Govinda Prabhu, late. For all those people who are not aware, so Prabhuji was fully dedicated. He was an army person and he had brought entire discipline of the army here, even in the service of Narsingadev. So for all those, we definitely remember always serving Narsimha. So it's our duty. The entire family is serving the Lordship, and it is the second generation we are doing that, and the last son is getting married today. So it's a humble request from the entire family that we go and honor Prasadam. Right? Not difficult, right? Very easy. Let's all go and honor Prasadam there. So that way a small break for all our sevas, the other regular sevas. Okay, now we move on as always to the sweetest part of our day, which is the Gopi Geet and Namashtakam. Do we do the Namashtakam first? Yes. So His Grace Shamkund Prabhu would take us through the Namashtakam first and then Gopi Geet. The singer is ready? Yes. Thank you. Over to you, Prabhuji. All of you are requested to kindly look at the screen. Let's see, it's getting opened. So these verses, as we heard last week, some of them are from the Namashtaka of Sri Rupa Goswami, from the Stavamala, and some are from Srimad Bhagavatam. We have a combination of both of them today. So let's revise what we heard last week. So the first, each of the verses, let's recite 2 times, for the 3 verses that we recited last time, and then we'll go to the next set of verses.